Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. Uh, Again, I welcome you all in our subject accounting for managers. Dear students, in our previous session, we discussed thoroughly regarding classification of cost. So I hope that it will be clear to all of you. Our today's topic is regarding cost, volume, profit analysis. Before moving to define cost, volume, profit analysis, I will suggest all of you that before watching today's video, if you watch the previous videos, that is classification of cost, so that will be very helpful in order to understand our today's topic. Okay dears, let's come to proceed to our new topic, and that is regarding cost, volume, profit analysis. So you can see here that cost, volume, profit analysis is the combination of four terminologies, that is cost, volume, profit analysis. Dear students, cost, volume, profit analysis is a way to find out how changes in variable and fixed cost affect a firm profit. Right? What I say that cost, volume, profit analysis, or normally we call it CVP analysis. CVP analysis is a way to find out how changes in cost. Cost mean variable cost, cost mean your fixed cost. So how changes in the cost mean variable cost or fixed cost affects profit of the firm. Companies use the formula result to see how many units they need to sell to break even point or reach to certain minimum profit margin. Anyway dears, let's have a look that what does cost, volume, profit analysis means. Here the term cost refer to the company's resources that must be used to create a product or service. So definitely dears, in order to produce any kind of product or service, the company utilize certain resources, right? So that is the cost of those resources. In our previous session, we have studied regarding cost that we have grouped cost into different segments, mean the fixed cost, variable cost, semi-fixed or semi-variable cost, stripped fixed cost, sunk cost, and opportunity cost. So in our today's session, our focus will be variable cost as well as fixed cost, and up to some extent we will discuss the stripped fixed cost as well. So we will see that how changes in cost mean whether fixed cost, variable cost, or stripped fixed cost affects the profitability of our firm. So we will analyze the different scenarios, right? We will analyze the different scenarios that how the firm profit is affected due to variability in the cost, mean fixed or variable or stripped fixed cost. So how it affects the profit, how volume here we mean by volume we mean the sales, right? So how the sales mean the increase or decrease in the sales, how it affects the profitability of a firm. So in our today's lesson मूंग बदा डिस्कस करूँ चीज़ अमूंग द ऑर्गेनाइजेशन कास्ट के अगर फिक्स्ड कास्ट थे वो वेरिएबल कास्ट थे वो सेमी वेरिएबल या स्ट्रिप्ड फिक्स्ड कास्ट थे कल ची बदे की वेरिएशन या चेंजेस राजी नु दे द वजना
زمونږ د ارګنایزیشن په پروفیټ باندې څه افیکټ پروزي. پروفیټ انکریز کیږي یا ډیکریز کیږي. کله چې زمونږ د ارګنایزیشن والیوم مطلب سیلز، چې کله سیلز انکریز کیږي نو موږ به دا ګورو چې د سیلز کې انکریز د وجنه یا ډیکریز د وجنه زموږ په کاست باندې مین فکسډ کاست یا ویریبل کاست په هغې باندې آیا څه افیکټ پروزي یا نه. and as well as زموږ چې کوم سیلز کې انکریز یا ډیکریز راځي د هغې د وجې نه زموږ د ادارې په پروفیټ باندې څه افیکټ غورځېږي یا نه غورځېږي. سو in our today's نننی چې کوم زموږ لیسن دی په هغې کې just we will discuss these points. چېرې موږ به د دې انالیسس کوو چې زموږ کاست والیوم کې چې کوم چینجز راځي نو دې د وجې نه زموږ د ارګنایزیشن چې کوم هغه پروفیټ دی په هغې باندې څه افیکټ پروزي یا نه پروزي. Some of the dears. So now come to our topic. So we say cost, volume, profit. ما څنګه مخکې تاسو ته ویلي چې also called CVP analysis هم موږ دې ته وایو. Right dears, CVP analysis هم موږ دې ته وایو. So what we say that CVP is a relationship of four variables. دا CVP چې کوم دی دا یو څه دی، دا یو ریلیشنشپ دی د څه د کاست والیوم او د پروفیټ څه شی دی دا د دې ریلیشنشپ دی. ریلیشنشپ مین پازیټیو ریلیشنشپ یا نیگیټیو ریلیشنشپ یا نو ریلیشنشپ. پازیټیو ریلیشنشپ مین چېرې سپوز کاست کې انکریز راځي پروفیټ کې انکریز راځي یا ډیکریز راځي، کاست کې ډیکریز راځي پروفیټ کې انکریز راځي یا ډیکریز راځي. فرض کا کاست انکریز کیږي او سره پروفیټ هم انکریز کیږي نو دیٹ از کال پازیټیو ریلیشنشپ. کاست انکریز کیږي خو په پروفیټ کې لیس سے ډیکریز راغلو نو چې کله زموږ کاست انکریز کیږي او پروفیټ کې سره راځي لیټ سے ایسه چې په پروفیټ کې زموږه ډیکریز راځي نو دیٹ از what that is your negative relationship. هغه ته موږ وایو negative relationship ورته موږ وایو. right dears, what I say چې زموږ let's say cost کې سره لو suppose I say چې زموږ د organization cost کې increase راځي sorry is arrow fine چې زموږ په کاست کې چې کوم هغه چینجز راځي انکریز یا ډیکریز راځي نو دې د وجې نه زموږ د ارګنایزیشن چې کوم هغه پروفیټ دی په هغې باندې څه افیکټ پروزي. سپوز کاست کې سره غلو کاست انکریز شو نو دې د وجې نه زموږ په پروفیټ باندې چې کوم دی څه افیکټ غورځېږي. فرض که کاست انکریز شو پروفیټ ډیکریز شو نو دیټ ریلیشنشپ از کال نیگیټیو ریلیشنشپ. فرض که زه وایم چې کاست ډیکریز شو کاست څه شو ډیکریز شو او دې د وجې نه زموږ پروفیټ کې سره غلو پروفیټ کې انکریز رالو نو دیټ ریلیشنشپ از کال کوم یو ریلیشنشپ دا هم نیگیټیو دی. خو فرض که زه چې په کاست کې سره غلو په کاست کې انکریز رالو او کاست کې انکریز سره سره په پروفیټ کې هم انکریز رالو نو دیټ از کال پازیټیو ریلیشنشپ. زه وایم فرض که زموږ د ارګنایزیشن کاست کم شو او دې د وجې نه په پروفیټ هم کم شو نو دیټ از آلسو کالډ پازیټیو ریلیشنشپ. مین in simple words CVP چې کوم دی دا موږ ته ریلیشنشپ ښیي چې په یو کې انکریز بین د ریلیشنشپ پازیټیو دی یا نیگیټیو دی. right dears, okay. So further what we say that CVP is the relationship of four variables. Here by volume we mean what? دلته چې کوم موږ سره volume دی نو volume means what? volume means sales. volume مطلب څه دی؟ sales دی. and دلته چې کله موږ د کاست ټرم ذکر کوو ډیر نو کاست چې کوم دی کاست this cost means what? the cost چې کوم موږ سره دی نو cost contains two kinds of cost. دې کې موږ سره دوه رقمه cost دی. one is what? یو موږ سره cost کې چې کوم دی variable cost دی او بل دلته کوم cost دی fixed cost دی. کله چې موږ دلته خبره کوو د cost so cost mean your fixed cost as well as the variable cost. and profit مطلب دلته زموږ سره that is what? that is our net income. So موږ نننی ټاپک کې we will discuss the relationship amongst these variables. دا چې کوم variables دي د دې منځ کې به موږ څه چک کوو د دې منځ کې به مین کې موږ ریلیشنشپ چک کوو چې یو کې انکریز راځي نو بل کې انکریز یا ډیکریز راځي and so on.
Understand? Clear شوی وی کنه. Clear? Good. So further what I said is, I say that now one more important thing چې موږ د خپل CVP analysis ته لاړ شو، یو بل important خبر لږ ذهن کې ساتئ ډیرز. نورملی تاسو دینه مخکې مین چې خپل previous semesters کې normally the profit یا loss calculation به تاسو کړو، right. the profit یا loss چې کوم calculation کولو ډیرز، هغه profit یا loss calculation لپاره موږ سره دوه methods یوز کیږي. یو ته موږ وایو exhaustional costing او بل ته موږ وایو sorry بل ته موږ وایو marginal costing. So absorptional costing and marginal costing, these are the two techniques, these are the two methods to find out what? To find out the net profit of what? The net profit of our firm. The organization profit or loss calculation the par normally the two methods use کیږي. The previous semesters کې چې کوم تاسو ویلو س لکه sales نه به تاسو minus که س sale نه به تاسو minus که cost of goods sold، نو چې sale نه به کله موږ cost of goods sold minus کو نو موږ سره به سره راغلو، موږ سره به راغلو gross profit. د gross profit نه به موږ بیا minus که س کوم زموږ operating expenses وو، موږ به operating expenses ته نه minus کو نو موږ سره به end کې څه پاتې شو؟ net profit یا net income چې ورته موږ وایو، موږ سره به راغلو. همداسې به ډېر څه کنه کله چې تاسو د خپل ارګنایزیشن کاسټینګ کولو او د خپل ارګنایزیشن پروفیټ یا لاس تاسو دې طریقې سره کیلکولیټ کوئ نو this method is called what? This method is called absorptional costing system. موږ کوم یو سیستم وایو؟ absorptional costing system موږ ته وایو. This is what? This is the traditional system of your costing. Whereas کله موږ د خپل ارګنایزیشن پروفیټ کیلکولیټ کوو by doing what? By deducting variable cost from the sales. The sales د موږ څوک د خپل ارګنایزیشن variable cost ته ماینس کو. د variable cost کو پیژنې کنه کوم cost ته وي؟ changeable variable cost موږ ویلو چې هغه cost دی which varies, which change چې هغه change کیږي، هغه کې تغییر راځي، right. هغه cost چې هغه کې change راځي هغه variable cost دی. For example څنګه production increase کیږي به د cost کې increase راځي، production کمیږي د cost کې decrease راځي. نو داسې cost چې هغه production یا sales increase یا decrease د وجه نه به دې کې هم increase یا decrease راځي، نو داسې cost ته موږ کوم یو cost وایو؟ داسې cost ته موږ وایو variable cost. اوس د دې variable cost example کم کېدی شي موږ سره کم کېدی شي په previous session کې موږ ډیټیل سره ویلو. yes variable cost چې کوم دی هغه موږ سره دی direct material cost, direct labor cost. now direct material cost, direct labor cost او other چې کوم cost دی، other چې کوم تاسو cost دی simply ډیرز هر هغه cost چې کوم زموږ production سره related وي اور production کې increase یا decrease د وجه نه به دې cost کې increase یا decrease راځي، نو داسې cost ته موږ کوم یو cost وایو؟ داسې cost ته موږ variable cost وایو. variable cost are those cost which varies with volume of production. چې کوم هغه د production volume سره هغه کې څه راځي؟ changes راځي. فرض که تاسو یو چیر جوړوي نو په یو چیر باندې به د یو چیر مطابق کوم wood, steel یا کوم نور میټیریل هغه به استعمالیږي. ټیک شو؟ اوس دا ووډ سټیل زموږ لپاره ډایرکټ میټیریل شو، همدغه شانتې به دې کې به یو لیبر کېدی شي په کار شي او دغه شانتې کوم ادر به نور یوز شي. خو فرض که موږ چیر د یو په ځای جوړو 50 نه 100 نه 500، نو چې کله زموږ د پروډکشن کې انکریز راغلو، پروډکشن مین چیرز موږ د 1 په ځای 100 جوړو 1000 جوړو، خو ډیفینټلی په هغې کې به ډایرکټ میټیریل چې کوم دی هغه به هم پکې څه کېږي؟ هغه ډایرکټ میټیریل چې کوم دی هغه به هم پکې زیات یوز کېږي. ډایرکټ میټیریل په هغې کې څه کېږي؟ ډایرکټ میټیریل په هغې کې زیات یوز کیږي موږ سره. اور فرض کړه میټیریل سره چې کوم هغه لیبر دی، هغه لیبر چارجز چې کوم دی هغه کې به هم سره راځي، په هغه کې به هم چینجز راځي. سم د ډیرز کنه په هغه کې به سره راځي موږ سره، په هغه کې به موږ سره چینجز راځي، رائټ.
دا خو موږ سره شو کوم یو کاست دا خو موږ سره شو ویریبل کاست نو ویریبل کاست موږ سره هغه کاست شو چې which varies with volume of food which varies with volume of production چې production کې increase یا decrease د وجه کې د کوم changes راځي سم د ډیرس بل موږ سره دی نو موږ د کې څه کوو ډیرس marginal costing system کې we deduct variable cost from the sales. When we deduct variable cost from the sales, we obtain contribution margin. موږ سره سره شي contribution margin. Margin دلته مطلب څه دی؟ Margin means profit. Margin معنا څه ده؟ Profit دی. نو کله چې موږ سره variable cost minus کولو نه پسته د څه نه د سیل نه چې کله موږ variable cost minus کو موږ سره چې کم پروفیټ رالو نو دلته د پروفیټ ته موږ کم یو پروفیټ وایو د ته موږ وایو کنټریبیوشن مارجن دلته ورته تاسو نو ورکړو د ګروس پروفیټ خو دلته سیلز تاسو کاست اف ګډ سول ماینس کولو رائټ نو ډیرز د کاست اف ګډ سول کې موږ سره سو د کې موږ سره میټیریل کاست لیبر کاست اف او ایچ کاست ورک ان پروسس فینیش ګډز دا ټول کاست په بده کې شاملو موږ سره نو کله به تاسو سیلز نه کاست اف ګډ سول ماینس کو موږ سره به ګروس پروفیټ راتلو سیم د کیس از هیر when we deduct the variable cost نو ګوري دلته چې کوم دا کاست اف ګډ سول ما درته چې د میټیریل کاست کوم کاست میټیریل او لیبر اوس ډیرز د کې موږ سره میټیریل کاست راغلو لیبر کاست پکې راغلو با ټیک شو میټیریل لیبر نه علاوه موږ سره وسراتلو ډایرکټ میټیریل په پکې ومین ډایرکټ لیبر په پکې or FOH. FOH mean indirect material, indirect labor, other overhead. هغه ټول به د کاست اف ګډ سول کې شاملو مطلب دا دی چې دا ګروس پروفیټ به موږ سره هغه ټایم کې راتلو چې کله به تاسو دین هغه ټول فکسډ او ویریبل دوه کاست نه ماینس کړو موږ سره هغه ټایم کې سره راغلو موږ سره پکې ګروس پروفیټ راتلو where is دلته کنټریبیوشن مارجن موږ سره په هغه ټایم کې کیلکولیټ کیږي هغه ټایم هغه فګر راځي when we deduct the variable cost from the sales نو چې کله موږ د سیلز د variable cost ماینس کو نو موږ سره راشي موږ سره راشي contribution margin موږ سره راشي right dears now margin دلته مطلب څه دی profit دی او contribution برخه غستل نو اوس this margin is called contribution margin why because this is the profit this is the margin this is the income which will contribute to cover the fixed cost the هغه یو margin دی د هغه ګټه ده which will contribute to cover the fixed cost that's why this is called the contribution margin ټیک شو ډیرز اوس یو بل ځین کې کېږي څنګه ما تاسو ته خبر وکړه that absorption costing چې کوم دی absorption costing is a total cost technique دا موږ سره کوم یو cost technique دی this is the total cost technique دی in which total cost mean fixed or variable are charged to the product کوم product وي هغه ته موږ هغه fixed or variable cost ټول سکو دې ځکه پکې موږ ورپسې چارج کوو سم د ډیرز کنه whereas under marginal costing system only the variable cost چې کوم سره روان وي کوم cost variable cost چې موږ سره کوم را روان وي هغه موږ سکو هغه موږ فقط موږ پکې موږ cost اخلو right dears موږ کوم اخلو دې کې موږ فقط variable cost اخلو right okay now the absorptional costing or marginal costing ما بین کې خو differences ډیر زیات دي او hopefully دا به تاسو not hopefully I'm sure you have studied in your previous semesters anyway dears لکه شانتي به clear شي وچره what is the main point of difference between absorptional costing system and marginal costing system دا دوه د profit calculation چې کوم دي موږ سره techniques دي methods دي خو difference پکې څه دي چې کله موږ calculation کوو د profit یا loss under absorptional costing نو موږ ویل چې موږ sales نه cost of goods sold minus کو cost of goods sold چې کله minus کو نو موږ سره راشي gross profit راشي gross profit نه بیا تاسو operating expenses minus کړئ چې کله operating expenses minus کو نو موږ سره بیا net income یا net profit راشي this system is called the absorptional costing system whereas کله چې موږ د sales نه variable cost minus کو موږ سره contribution margin راشي margin mean profit contribution profit یا contribution margin راشي په دغه نه موږ fixed cost minus کو نو موږ سره بیا سره راشي موږ سره
net profit یا net income چې ورته موږ وایو موږ سره هغه راشي. So this is one of the main difference between these two systems. And one more important thing which I have told you right now, that in absorptional costing system تاسو چې کوم هغه fixed cost دی د cost of goods sold کې کم cost شامل دي کې تاسو fixed cost وي د کې تاسو کوم variable cost وي هغه دواړه د کې شامل وي موږ سره right هغه دواړه د کې شامل وي چې which are related to the production چې کوم related هغه موږ د کې واخلو. Whereas په marginal costing system کې just we take the variable cost not the fixed cost. Right? More points of difference چې کوم دي هغه به تاسو سره په دغه کې شیر کوم in your material هغه بیا تاسو خپل لکشنتي study کې. Hopefully لکشنتي په clear شي وچره what is absorptional costing and what is marginal costing. So marginal costing چې کوم دی are used by the managers for internal decision making purpose. د پاره موږ یوز کوو او دا موږ ته شورت ټرم کې خپل د ارګنایزیشن هغه پرایس ډیټرمینیشن یا کاست په کله باندې موږ ته یو ډیر ښه انفارمیشن پرووایډ کوي. right okay now we are moving to check the CVP under marginal costing system. اوس چې موږ کوم costing system ډسکس کوو date is the marginal costing system. موږ اوس د marginal costing system په کله باندې خبرې کوو. absorptional costing system موږ نه ډسکس کوو دلته ځکه د دې مطابق you know that how اوس دته کې simply ډیرز موږ دا ګورو چې زموږ په cost کې cost mean variable cost کې یا fixed cost کې چې کوم increase یا decrease راځي نو د دې وجه نه زموږ د ادارې په profit باندې څه افیکټ ورځيږي. let's see right اوس کله چې مونږ سیلز نه ویریبل کاست ماینس کو مونږ سره سره راغلو کنټریبیوشن مارجن نه فکس کاست ماینس کو مونږ سره سره راغلو پروفیټ راغلو. اوس دا تاسو کاستینګ کوي کنه this costing system is called کوم یو کاستینګ سیستم a marginal costing system or absorptional costing system. Marginal costing system. Shabash, very good. Now let's analyze the cost, volume and profit. راځي چې موږ د CVP سوکو د CVP analysis وکړو with the help of what? With the help of an example. With the help of an example, let's see چیرې how changes in what changes چې زموږ په let's say په variable cost کې fixed cost کې یا sales mean sale price کې چې کوم increase یا decrease راشي نو د هغې د وجې نه زموږ د organization په profit باندې څه effect پروزي. in fact موږ د انالیسیس فندامنټل ابجیکټیو دا دی چې موږ دا وګورو چې زموږ د ارګنایزیشن چې کم پروفیټ دی به دې څه افیکټ پروزي چې کله زموږ په سیل پرایس کې انکریز یا ډیکریز راځي کله چې زموږ د ویریبل کاست کې انکریز یا ډیکریز راځي کله چې زموږ فکس کاست کې انکریز یا ډیکریز راځي. so what happens so let's have a look over this that how it affects the profitability of our organization. زموږ د organization profitability دا څنګه effect kiki the wajana. So for that purpose let's have a look over this example. So this is your example munga gaste dears. In this example suppose I say 90 units of product. The product name is PR. The product name is PR. Right? Let me highlight. Okay, fine. Highlight. Okay. Suppose I say your product that is suppose your product and the product name is PR. The product name is PR. So PR is the product name. Suppose movie product a chair, product we can say a pen, and product we can say let's say a mouse, a laptop, any kind of product you come there. Let's say we have given the product name PR. So PR the name of our product. PR is among the product say PR is among the product name them sara. Clear? So we say that 90 units of product PR. The PR che come the 90 units. So many units? 90 units is sold for rupees 100 per unit. The product your product musara PR. PR the product or the day che come
سومره units 90 units په سو باندې یو سیلز کړو یو آیټم په سیلز کو په سو باندې په 100 per unit یو یونټ موږ سیلز کو په سو باندې په 100 باندې so we say that let's assume that we have sold 90 units right 90 unit sales go at the rate of what at the rate of 100 each 100 each دا خو یو خبره شو اوس further what is stated in this example variable cost relating from production and selling is rupees 75 per unit مطلب دا دی چې کوم variable cost دی دا هم سره غلو دا هم سره sales راغلو کنه this is the sales so we say چې کوم variable cost دی variable cost کې کوم cost راغلو سره mean کوم direct material دی direct labor دی so these are the variable cost نو ته دې question کې دا ویل کیږي چې کوم یو product کوم یو item دی په یو item باندې variable cost څومره راځي 75 how much 75 is what 75 is the variable cost per unit 75 is the variable cost per unit variable cost sara fine the home clear shoe okay so 75 is the variable cost per unit right okay further and fixed cost is 2250 fixed cost sumra de 2250 de ze lakshan de ki kum kha suppose sales per unit sumra de sara sale price is 100 ze de yo unit khabaro kum kha yo unit sale price 100 variable cost sumra de sara de yo product bandi variable cost mean material or labor pa ke sumra use kigi 75 the variable cost is 75 so 100 minus 75 sarazi that is 25 so 25 che kam sara raglo now this 25 is called what this 25 is called contribution margin de tam sunu work kade de tam nu work kadu chara this is what this is our contribution margin da sara contribution margin show right now mung welu che kala sales the variable cost minus ku contribution margin rashi bia the contribution margin we deduct what we deduct the fixed cost it comes down to fixed cost de aga batina minus so fixed cost mum sara sura de that is 2250 this is what this is our fixed cost this is our fixed cost no che kala mum da dina minus ku mum sara gulu at this stage our firms suffer loss mum company saki pa loss ke bada sumra loss pavi so that will be 2225 is what it's the loss that's the company loss kind right this is absorptional costing system ne us first ka mung the unit total scenario da ragla خو تاسو ته په دې کوېشن کې وایي چې د موږ د فرم چې کوم دی دوی یو یونټ نه بلکې څومره یونټ سیلز کړي دي 90 یونټ سیلز کړي دي 90 یونټ سیلز کړي دي او د یو یونټ ویریبل کاست سوري سیل پرایس دی سیل پرایس اف 1 یونټ از 100 رائټ 100 دی ویریبل کاست څومره دی ویریبل کاست کوم دی دیٹ از 75 اور فکس کاست څومره دی 2250 دا تاسو لږ شانتي ځین کې ساتئ بلکې زه به هم ځان سره واخلم sales is 7 sale price is 100 variable cost is 75 per unit and fixed cost is 2250 okay دا تاسو هم ځان سره نوٹ کړئ note includers now اوس موږ راځو ستا now we are moving to the next step as the question کې موږ څه ویل چې څومره یونټ سیل شوی دي 90 یونټس سیل پرایس څومره دی 100 نو اوس دلته تاسو ګورئ سیلز څومره دی 90 یونټس دی او د یو یونټ سیل پرایس دی موږ سره that is 100 so 90 multiplied by 100 90 city 90 units دی کنه 90 city 90 are the units 90 units हम sales करी और यो unit पर 100 बांधे पर 100 बांधे so 9 into 100 that is equivalent to 9000 okay so this is the sale this is the sale which you have made variable cost Musarasarazi 6750 how we have obtained this figure simply we have sold how many units 90 units 90 are our units and per unit variable cost is 75
So 90 multiplied by 75, it's turning to be 6,750. So 6,750 is what this is our variable cost. The cost the chikam by the 90 units bandi ben kadki ho kam cost the variable cost the kam yo cost to musarada variable cost the variable cost. Again let me repeat, kam cost direct material obal direct labor. This is your matlab da de chikam 90 units su pagi bandi variable cost tum ragle 75 per ragle de, right? Okay, it is 6,750. Contribution margin دلته مطلب څه دی؟ margin mean your profit, right? اوس تاسو چې کوم contribution margin دی that is 2,250. تاسو راغلو fixed cost څومره دی تاسو that is 2,250. دا موږ مخکې ډسکس کړی و. نو contribution margin نه چې fixed cost معنی شو نو موږ سره result څه پاتې شو؟ 0 mean no profit no loss. At this stage when the firm earns no profit or suffer no loss, so that point is called, come your point, that point is called break even point. Inshallah for coming session we will discuss in very detail regarding break even point and how it is calculated. The details are discussed, but just keep in mind that break even point musata vayu چې کله یو company نه profit کوي نه loss کوي. پښتو کې مو چې سر په سر روان وي نو that is called what? That is called break even point. Okay, no there's فرض کدا کمپنی 90 یونټ سیلز کوي نو دا کمپنی چې کم دی څومره پروفیټ به کوي؟ نو پروفیټ. څومره لاس به کوي؟ نو لاس. مین اٹ ویل بی ان وات؟ ان دا بریک ایون. دا کمپنی په بریک ایون باندې وي، رائټ؟ اوکې، ون سیناریو کلیر. ناو کم ټو د سیکنډ سیناریو. دویم سیناریو ته اوس موږ راځو خپل دا خو یو شو موږ سره. ان سیکنډ کیس سپوز وی سے that if sales increases by 10 units, sales څومره increase شو؟ 10 units شو. مخکې sales څومره زمونږ تاسو ګورئ کنه څومره موږ ویلو چې 90 units دي. څومره units دي؟ 90 units دي. اوس موږ ویل چې زمونږ 10 units شو 10 units زمونږ sales increase شو، right dears؟ 10 units شو زمونږ increase شو. نو چې کله 10 units increase شو dear what happened؟ very simple. څنګه مخکې 90 و کنه مخکې څومره units وو؟ مخکې موږ سره 90 units وو او دلته سوي چې سیل څومره انکریز شو؟ 10 یونټ انکریز شو. خو چې 10 یونټ سیلز انکریز شو خو څومره یونټ شو؟ اوس 100 یونټس موږ سیلز کوو کنه. اوس موږ څومره یونټ سیلز کوو؟ 100 یونټ سیلز کوو او د یو یونټ سیل پرایس څو موږ سره that is also 100. So 100 multiplied by 100 is equivalent to 10,000. So 10,000 is what? 10,000 is the sale price. This is the total sales which you have made after selling 100 units. First come 100 unit sales ko no zamumba sales sumravi, that will be 10,000 Afghanis. Variable cost makki unit sumru 90 kana o sumra unit shu us musara unit shu 100 unit shu. Variable cost per unit musara sumra rawan waqti. Variable cost musara waqti rawanu 75. 75 will remain same at the moment. زمو خو سیلز انکریز شوی دی، ویریبل پر یونټ خو نه دی انکریز شوی کنه. مطلب نو موږ خو چاله سیلری انکریز کړی دا نو موږ چرته میټیریل ګرانه غستې دی. ویریبل کاست موږ غستاسو میټیریل باندې چې کم کاست راتلو مکه عمر دی خو فقط تومره بشي چې مخکې تاسو 90 یونټ خرڅولو نو پاغه باندې ویریبل کاست یو خو اوس کله تاسو انکریز کو خپل یونټ 100 ته. سو ان دیس کیس واټ ویل هیپن؟ زمو دا ویریبل کاست چې کم دی دا به موږ سره انکریز شي کنه. مخکې هم 90 کې ملټیپلای کولو اوس تاسو دا ملټیپلای کوئ په څو کې؟ په 100 کې. سو 100 ملټیپلای بای 75 دا موږ سره شي 7500. right? So what happened? کله چې تاسو سیلز انکریز کو sales mean in quantity تاسو سره سیلز انکریز شو. so what happened؟ دلته خو یو تاسو سیلز انکریز شو خو at the same time تاسو ویریبل چې کم ټوټل ویریبل کاست هغه انکریز شو. زه پر یونټ ویریبل کاست نه یادوم ښه، زه کم یو کاست یادوم total variable cost یادو چې هغه انکریز شو زیات شو. علت صرف هغه یونټ شو. ما تاسو ته ویلو چې کله موږ یونټ ډیر سیلز کوو ویریبل کاست په ډیر راځي، یونټس کم سیلز کوو ویریبل کاست په کم راځي. نو ویریبل کاست is 7500. in this case now our contribution margin is 2500. contribution margin mean contribution profit. this is the profit. نو سره موږ profit څومره راغلو؟ 2250 is the contribution margin.
نو چې کنټریبیوشن مارجن نه کله فکس کاست تاسو ماینس کې نو موږ سره سره غلو فکس کاست هم ویلو کنه ډیټ از 2250 اوکې سیلز انکریز شو 90% سو یونټ شو 100 شو نو زموږ دا فکس کاست خو به انکریز کیږي یا نه ها نو نه به انکریز کیږي اف کورس ولی ځکه چې زموږ فرض ک سیلز کو 0 یونټ سیلز کو 100 یونټ سیلز کو یا موږ سیلز کو 1 میلیون یونټ سیلز کو هغه چې کوم بلډینګ موږ نیولې د پرنټ باندې مالک له خو موږ رنټ ورکو مالک موږ رنټ ورکو کنه د څه خو نه د چیرې فرض مثال موږ بلډینګ په کرای نیولې دی هغه کې پروډکشن نه کیږي مالک په موږ ته خیر دی کرای مره کوي ولې تاسو پروډکشن یا سیلز نه دی کړی د سنوي پروډکشن کوي نه کوي خو مالک ته کم چې پیسې دی غو بدرنه په خلاص وای ورته یا چپ لاس وای په غي بدرنه خلی ټیک شو ان کیس تاسو سیل زیات هم شو سیل زیات شو سیل زیات شو خو په فکس کاست باندې بیس افیکټ نه پروزي ولی بلډینګ رینټ یا چې کوم نور زموږ فکس سیلریز دي لکه کوم پرمننت سټاف دی لکه ایڈمنسټریشن کې فاینانس کې مارکیټینګ کې هغه ریمین د سیم سو ډیټ ویل ناٹ ویری دا باندې چینج کیږي نو فکس کاست مغه 2250 براشي نو ان دیس کیس when زموږ یونټ چې کوم دی هغه د 90% 100 یونټ شو نو زموږ کمپنی چې کوم دا زموږ ارګنایزیشن چې کوم دی it will earn how much profit 250 profit چې کوم دی زموږ کمپنی به earn کوي right this is the second scenario دا موږ سره کوم سيناريو رااله دا موږ سره یو second scenario رااله چې in case of what in case if our company sales are increased right چې څومره increase کیږي نو زموږ د ارګنایزیشن چې کومه profit دی هغه به هم څه کیږي increase کیږي second scenario now come to the next scenario what we say in this scenario we say that in this scenario we say that impact of increase in sale price by 10%. Okay, just recall your memories. Beginning کې موږ ویلو چې د sale price موږ سره څومره sale price موږ سره چې او date was sale price څومره موږ سره sale price was 100 sale price څومره موږ سره 100 وکنه اوس وایو impact of increase in sale price by 10% فرض کړه زموږ 100 قیمت ودی کې موږ 10% انکریز راوستو 10% هم چې کله دا انکریز کو خو د 10% سره راځي خو 10 روپیز راځي کنه نو 10 دلته راغلو سو 100 سره 10 جمع شو څومره شو 110 شوی کنه 110 so 110 is what this is our now new sale price قیمتونه جی کړه نو وی چې حالات خراب دي راشه قیمت زیات کړي if we will increase the sale price if we increase the sale price from 100 to 110 now let's see what happens زموږ د ادارې په پروفیټ باندې به اثر پروزي فکس کاست او ویریبل کاست باندې به اثر پروزي let's have a look sales 100 units دی 100 into 110 11,000 is now the total sales revenue of our company fine sales increase شو کنه what do you think variable cost به increase کیږي یا نه no نه به increase کیږي ولی ځکه چې variable cost خو production سره تعلق ساتي variable cost خو چې کم دی زموږ هغه sales volume سره تعلق ساتي چې کله sales زیاتیږي price نه quantity increase کیږي نو په دې ټایم په هغه ټایم باندې کې increase راځي otherwise فرض کا quantity as it is وي variable cost په مغه مروي فرض کا sales کمیږي نو زموږ به variable cost کیږي variable cost په موږ سره decrease کیږي anyway variable cost is now 100 مخکم 100 دی 100 is what now 100 is the quantity 100 موږ سره quantity ده کنه 100 sales کوي this is the quantity right this is the quantity نو موږ سره 100 ده او د یو unit variable cost څومره دی it is 75 so 100 multiply by 75 موږ سره سره غلو 7500 راځي so 7500 is the variable cost sale price هم increase کو so چې کله sale price increase شو د وجه نه زموږ چې کومه variable cost per unit ته په غي باندې څه changes effect نه پروزي زموږ variable چې کم cost ته په غي باندې څه effect نه پروزي understand contribution margin کې څه شو contribution margin مطلب سره profit زموږ profit باندې څه اثر پریوتو زموږ profit increase شو contribution margin increase what is contribution margin is the profit that will contribute to cover the fixed cost چې دا fixed cost cover کوي
Okay, now contribution margin na muksa minus ko fixed cost minus ko fixed cost خو به مګه fixed cost وي خو نه دی کې به چینجز راشي فرض که تاسو سیل پرایس د 100 په ځای 110 کړو فixed cost په انکریز کیږي مطلب رنٹ په زیات ورکوي نه ورکوي او مګه رنٹ پي کنه of course that will be the same rent no rent شو permanent staff salary شو کم نور دغه شو هغه به سره as it is with fixed cost doesn't change no now in this case what will happen زمون profit چې کم دی هغه به څومره شي 1250 no look there's what happened زمون the company چې کم هغه profit دی هغه increase شو if our sales in quantity increases or the price increases so at that time it affects the profitability of firm no being a manager finance manager general manager of your company what you will do you will check all these scenarios one by one چیرې sale price increase کو profit به increase شي خو تاسو ته پته ده کنه ډیماند او سپلای خو ټول ویل ده ماشاءالله په ډیماند او سپلای کې we have studied that when prices increases کله چې price increase شي نو what happens بیا په هغه ټایم کې موږ سره څه کیږي چې when price increases sale decreases so same the case because دا خو ټول د economic او finance یو بل سره interrelated دي so there's when the sale price increases right so definitely the موږ چې کوم هغه quantity دغه کې سره راځي decrease راځي anyway موږ به هغه په نظر کې نیسو but هغه ته موږ راځو now دا خو شو موږ سره چې if impact of increase in sale price by 10% we have studied this one now moving to impact of decrease in sale price by 10% if we suppose موږ ویلي being a finance manager or the board of directors of our company we decide that موږ د خپل پروډکټ چې کوم پرایس دی هغه موږ څه کوو یار هغه موږ مینیمایز کوو کموي موږ وایو چې پرایس کم شو خو ډیماند به ډیر شي کنه راځي چې هغه ګورو چې ډیماند انکریز کیږي نه کیږي هغه به وروسته خبرې وي خو راځي چې لکه افیکټ وګورو چې if on the same price باندې if on the same price we are selling the product موږ on the same price چې کوم دی بدی باندې پروډکټ څه کوو پروډکټ سیل اوټ کوو نو زموږ د ارګنایزیشن چې کوم دی زموږ د ارګنایزیشن په پروفټ باندې به ساسر پروز یا نه نو ډیرز impact of decrease in sale price by 10% sale price مخکې څومره 100 وکنه 10% په کې څه کو ډیکریز کړو نو چې 10% هم ډیکریز کو خو 90 پاتې شو 100 units دي so 100 multiplied by 90 is turning to be 9000 so 9000 is now our total sales variable cost will be 100 multiplied by 75 so 75 is equivalent to 7500 now our contribution margin will be 1500 or fixed cost zamung sumro fixed cost was 2250 this was our fixed cost if you zamung شروع کې متا ستول ځان سره لګ نوٹ کې مام د یادوتی و ما ځان سره لیکلو ذکر ځین کې otherwise دا د یادوزي تاسو کې چې څوک بادام خوري کې دي شوی په ځین کې خو څوک چې نه خوري بیا غوي د یادوزي anyway dears so fixed cost was 2250 now in this case you can see contribution margin is 1500 whereas the fixed cost is 2250 in this case our company will suffer what our company will suffer what loss اکثر خلک وی lose this is not lose this is loss نو زمون کمپنی به څومره لاس وکړي د دې نه ماینس کې وات ایور راغلو سو ډیټ ویل بی وات ډیټ ویل بی د نیټ لاس اف وات نیټ لاس اف اور کمپنی دا به زموږ د کمپنی سوي دا به زموږ د کمپنی نیټ لاس وی ډیرز رائټ دا ول کیلکولیټ کو چې سره دي whatever چې راغلو بس that is what that is your net loss بس کاری 1500 minus 2250 نو دینه by I think 750 1000 yes exactly so 750 something but in a rush I think so ځکه چې 1500 2500 250 750 will be our loss right 750 به موږ سره loss راشي right فرض کوم سیل پرایس ډیکریز کو نو زمو افیکټ په څه پروزي زمو کمپنی به loss ته ځي next effect دا خو شو if sale increases by 50% موږ ویلي چې دلته موږ سیل پرایس څومره کړو 19 کړو خو definitely مغه demand and supply خبره ده when the price decreases sale increases now let's pretend
چې زموږ په سیلز کې څه وشو زموږ په سیلز کې چې کم دی زموږ په سیلز کې 50% انکریز رالو مخکې 100 وکنه مخکې زموږ سیلز څومره ډیټ واز 100 نو اوس څومره شو 50% چې پکې انکریز شو نو د دې نه سره زموږ سره ډیټ از د نمبر 50 راشي so that is 100 into 50 is equivalent to 150 so 150 is what 150 is زموږ سیل شو so sales 150 multiply by 90 او څومره راغلو revenue increase شو 13500 خبره ده نه مونږ نه ویل چې خبره ده ولې variable cost ته موږ ګورو کنه صرف دا نه چې sale price sales هم increase شو او اخره کې بس رزربات نه وي anyway let's see in fact these are the different scenarios of course we have studied economies of scale چې کله production increase کیږي نو هغه per unit cost هم minimize کیږي anyway variable cost موږ سره راغلو variable cost ومغه 75 د پاګه کې هیڅ changes لا نه دي راغلي فل حال we have pretended that the variable cost is as it is same to same 75 خو 75 خو variable cost per unit دی اوس زمون کوم هغه یونټس دی هغه تاسو زیات پروډوس کوي زیات سیلز کوي سو اوس په دا variable cost چې کوم دی دا به زمون انکریز شي 11250 بشي now our contribution margin will be 2250 will be our contribution margin دا به زمون contribution margin شي margin مطلب profit fixed cost همغه fixed cost دی so when we deducted the fixed cost from the contribution so the result is no profit and no loss دا چې کله یو کمپنی نه پروفټ کوي نه لاس کوي هغه پوینټ ته ما تاسو ته ویل چې هغه ته څه ویل کیږي هغه ته ویل کیږي break even point that point is called break even point okay anyway dears if we minimize if we reduce the sale price so definitely it will impact the volume it will impact our sales will increase maximize so well our sale will boost so definitely the revenue will increase but it will affect the variable cost will also increase due to what due to the quantity right due to the quantity and our company at this stage will earn no profit or will suffer no loss have a look for the next scenario sales volume increases up to 200 we say that our let's say sales increases from 150 to 200 so what happened in case by 10% decrease in sale price okay so 200 is now our new quantity so 200 is the new sale 200 is the new quantity right sale price is 90 so 90 multiplied by 200 quantity suppose we are assuming that what will happen 18,000 is our sales revenue from sales revenue we will deduct the variable cost so when we deduct the variable cost that is 15,000 now variable cost also increase you can see here that when we reduce the price from 110 to 90 so at that time our sales boost enhanced but it affected what the variable cost also increased the variable cost increased up to 15,000 so when we deducted the variable cost from the sales revenue we obtained 3,000 and this 3,000 is called contribution margin we deducted the fixed cost that is fixed and fixed cost is the cost which remain constant regardless of the production or the sales so this is the fixed cost 2250 we have pretended in the beginning that this is 2250 so now when we deducted the fixed cost from the contribution margin so we got 750 and 750 is our net profit this is our net profit if our company sales will be up to 200 so in that case we will generate more profit right have a look for the next scenario if we say that sales volume increases by 100% mean the same scenario right 200 and fixed cost also increase up to 2,500 okay before this we studied
that fixed cost is how much? Fixed cost was 2250. 2250 was the fixed cost. Regarding fixed cost, we have studied the fixed cost هغه cost چې هغه کې changes نه راځي هغه constant وي. fixed دی هغه کې changes نه راځي خو راځي کله په هغه ټایم کې فکس کاست کې چینجز راځي چې کله یو سمپل اگزامپل درکوم لوک ډیر زموږ یونیورسيټي خراسان یونیورسيټي at the beginning چې کوم و هغه ټایم کې زموږ سټوډنټس تعداد کم نو موږ به بډیانو کیو نو هغه ټایم کې زموږ فکس کاست بلډینګ رینټ کم خو چې کله نمبر اف سټوډنټس انکریز شو نو اوس موږ دلته فروټ مارکیټ سره زموږ کم بلډینګ دی موږ دا هایر کړی دی نو اوس وګورئ الته فکس کاست خو موږ ویل الته کې چینجز نه راځي خو انکریز پکې راغلو هغه فکس کاست کې بلډینګ رنټ کې چینج رالو ولې رالو ځکه چې کله تاسو پروډکشن زیات چې کله تاسو هغه سیل زیات شي نو تاسو هغه کیپاسټي چې کله زیاتېږي سو ډیفینیټلی یو ویل بی ریکوایرډ ټو ډو وات یو ویل بی ریکوایرډ ټو هایر انذر بلډینګ فرض کړه پهله بلډینګ زموږ دا د کې اوس نور ځای نشته دی سپوز دیس اور سپوز فیکټری دا زموږ فیکټری و سپوز دیس اور افیس بلډینګ وو خو اوس فرض کوم موږ کوو چې د کې نور زموږ کیپاسټي نشته چې را موږ خپل پروډکشن صحیح طریقې سره وکړو سو وی ویل هایر ا نیو بلډینګ موږ ورسره یو بل بلډینګ هم بیا هایر کوو سو ډیفینیټلی زموږ دا چې کم بلډینګ رنټ ته کې به انکریز راشي نو رنټ چې کم دی زموږ فکس کاست دی خو افټر سم ایئرز څه کلونه پس د کې هم چینجز راځي نو ډیرز ریممبر کله چې زموږ د ارګنایزیشن په فکس کاست کې سره شي په فکس کاست کې انکریز راغلو په فکس کاست کې سره شي کم انکریز راشي نو په هغه ټایم کې ډیټ از کال what date is called stepped مطلب previous class کې موږ ویلو دا ډیسکس کړو ډیټ از called stepped it is called what date is called stepped fixed cost هغه ته موږ سو یو ډیټ از called your stepped fixed cost ورته موږ وایو right here's زموږ سره stepped fixed cost so step ورته ویلي ګوره دا steps دي کنه دغه چې موږ سره دي so that's why it's called stepped fixed cost anyway اوس موږ وایو چې sales volume increases by 100% sales volume increase to 100% او دا وختینه خبر ده and fixed cost also increase up to 2500 مخکې موږ ویل چې that was 2250 خو اوس موږ وایو چې let's pretend چې بده کې څومره انکریز رالو بده کې 250 پکې اوس انکریز رالو مخکې 250 right 2250 اوس پکې 250 نور انکریز رالو نو څومره شو 2500 شو sales 200 per unit cost 90 18,000 is the total sales revenue fine variable cost clear 200 75 15,000 variable cost to contribution margin is 3,000 and fixed cost was increase so definitely when you will increase the sales let's say when you will minimize the price so definitely the demand for your product your company product will increase when the demand for your company product increase so definitely you will be required to hire some additional space in order to accommodate the لپاره چې موږ accommodate کو کم market anyway no موږ fixed cost increase to 2500 شو at this stage our company is earning still 500 profit or some 500 profit ko right this is the next scenario and have a look at this one suppose we say effect of increase in variable cost per unit by 20% so it also happens variable cost now we say چیرې زموږ په variable cost کې سره غلو change رالو sales وغه 200 دی 90 per unit 18,000 variable cost کم cost راځي variable cost which varies with production suppose we have direct material دی کم یو دی موږ سره suppose I say that is direct material direct labor these are the variable cost او سپوز په مارکیټ کې د څه خونه د کنه چې فرض مثال 15 کال مخکې یا یو کال مخکې به مونږ میټیریل چې کم دی په یو پرایس اغستو او هغه بنن هم مونږ ته په هغه پرایس ملاوي اټس ناٹ لایک دیس دا خو د سنوي کنه دا خو مارکیټ ته چې نن واغستو په 100 چې سبا ورزونه راته وای چې څومره 110 بل ور چې ورزونی 150 مطلب دا پرایسز کې سره راځي increase razi with the passage of time so it also happens in our organization that variable costs the variable cost che kam de ki razi the increase razi suppose
we say that's variable cost ki sumra percent increase ralu 20%. Makki variable cost sumro that was 75 per unit to 75 per unit to kana, right? Now the 75% chikam 75 chikam de the 20% sarazi the 20% chikala tasu calculate cadres no mung sara basara shi the 20% narazi mung sara sumra then a 20% narazi mung sara 15. So 75 plus 15 bamung sara sashi then bamung sara shi 90 mung sara sarazi 90. So we pretend chizamung variable cost chikam de usumra shu variable cost per unit is now 90. 75 was 90 show. So what happens? So variable cost 200 multiplied by 90, so that is turning to be 18,000. 18,000 musaralu. Now contribution margin is 0. Contribution margin is 0, right? Fixed cost is 2,500. Fixed cost is 2,500. Company sura profit kai. Profit nishta de ussa khabare rawani di. Also the loss khabare rawani di. Our company will suffer loss. The more company was our company will suffer loss. So these were the different scenarios which you studied, that in case of increase or decrease in the sale price, when the sale price increases or decreases, so what happens? No, at the beginning, as I told you earlier, that our topic was regarding what? Our topic was that when the sale in quantity or the price increases or decreases. So the deki increase per quantity ya the price the wajana zamung the organization chikam de zamung the organization where is the profit? Here is the profit. Zamung the organization per profit bandi se effect prozi. Come profit bande contribution margin as well as your net income bande so effect prozi. One agata sukatu mungada mukatal chikala pa variable cost ki bamda ukatal sorry chikala quantity increase ki the sales no de the wajana zamung the organization chikam variable cost te aga hum increase ki the sales quantity increase kigi no de the wajana zamung variable cost increase kigi. But when the sale prices increases or decreases, the wajana variable cost bande by effect na prozi. Zamung sales ki increase razi ya decrease razi. The wajana zamung fixed cost ne effect kigi. Who after long time fixed cost kum changes ratni shwa years ki charte yozilvi variable cost who the see which mesh ki yozil paki changes rashi, whereas the fixed cost kam de kadir rear changes razi or long time pas razi. Anyway, we assume that fixed cost chikam that it remain constant the musara no chikala sale price ki increase razi no dagi the wajana fixed cost effect na pruzi kuch sales in quantity increase kigi no in that time the fixed cost chikam de parikum sarazi parikum musara changes ratli shi provided that a conditions de or the organization chikam profit te aga hum sikigi adam company pa profitability bande hum effect prozi. No dear let's say business ko and business we being a finance manager we need to decide before then your decision we should minimize the price, we should maximize the price. So before setting any strategy for your pricing strategy the maki it is indispensable charata su kam analysis okay CVP analysis okay. In companies, in large organization, the financial managers they are accountable, they are responsible to make CVP analysis, right? In order to do what? In order to maximize the company profit. How we basic objective which the company profit chikam de agaba sakai agaba maximize kai. So hopefully it will be clear. And what we say, let me sum up. We say that contribution margin sara chikala variable cost jamashi mung sara sarazi mung sara rashi sales. Contribution margin sara chisa jamake contribution margin contribution margin chikam de
what I say contribution margin sara څه جمع کې variable cost. Contribution margin is, suppose this is the contribution margin sara variable cost جمع کې, right? Suppose contribution margin 0 دی, this سره د variable cost جمع کو سره غلو sales price رالو کنه. Let me clearly نور بیم لک clear کم تاسو ته. This is your contribution margin. The contribution margin is 3000, right? 3000 is the contribution margin. 3000 the contribution margin. This is a variable cost jama ke. When we added the variable cost with the contribution margin, we obtain what? We obtain sales. Now 15,003. 1503 سمره شو 18, right? دا مطلب به دا د خبره ښه. So موږ دلته وایو چې contribution margin plus variable cost is equivalent to sales. Contribution margin minus fixed cost is equivalent to profit. Contribution margin چې fixed cost مانی شو یا به profit یا به loss وي. Profit plus fixed cost is equivalent to contribution margin. چې تاسو کله profit سره fixed cost جمع کړئ نو موږ سره راشي contribution margin راشي. Sales minus variable cost. Sale نه چې variable cost minus کړئ نو موږ سره that is equivalent to fixed cost plus profit. دا موږ سره د دې برابر دی. Anyway dears, thank you so much. This is very important for all of you. Being managers, you will be responsible to make decision regarding the profitability of your organization. بیا هم تاسو کې کوم student ته کوم ځای کې هم سی issue وي, in case of ambiguity you can contact me anytime. Thank you so much for your kind attention. Hope to see you all in our upcoming session, and that is regarding break-even point analysis. That is also very interesting too. No, inshallah guru chera what is break-even point analysis and how it is calculated. Take very good care of yourself. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.